Hello, and welcome to our celebration for the students who have earned the Seal of Biliteracy. Hola y bienvenidos a la celebración de los estudiantes que ganaron el sello bilingüe. I'm Rita Tracy, the district's Language Development and Equity Coordinator. Ella es Rita Tracy, la coordinadora del desarrollo del lenguaje y equidad. And I'm Brittany Akers, an assistant principal at Summit High School. Yo soy Brittany Acres, la vicedirectora de la high school. So the Seal of Biliteracy indicates that a person is fully bilingual and biliterate in at least 2 languages. This award can help the students in all their future endeavors. Este sello significa que las personas que complemente bilingüe en por lo menos 2 idiomas. Este premio brinda muchas oportunidades a las estudiantes en sus futuros. In order to qualify for the Seal of Biliteracy, students must demonstrate proficiency in English and another language and create a video that celebrates their bilingualism. En orden de calificar para obtener este sello bilingüe, los estudiantes demostraron eficiencia tanto en inglés como en otro lenguaje y crearon un video que celebra su bilingüismo. The recipients for the Seal of Biliteracy in 2021 are Los estudiantes que obtuvieron el sello bilingüe en el año 2021 son Guadalupe Barrientos, Carolyn Blackwell, Samuel Burke, Evan Callahan, Esteban Fernandez, Ivana Gaspar, Hunter Giacconi, Alexis Gonzalez, Lily Hess, Claudia Jimenez, Madeline Cristopa, Dominic Leonardi, Karen Lozano, Jocelyn Luna, Giovanni Marquez, Luke Mathis, Finn Miles, Theodore Prus, Diana Quijada, Guillermo Ramiros, Raquel Sanchez, Christian Santiago Lopez, Griffin Snell, Edwin Vela. and Alice Westcott. A few of these students have offered their videos for us to air. Algunos de nuestros estudiantes ofrecieron su video para compartirlo con ustedes. Hola, mi nombre es Sam y soy en el grado 12 en Snowy Peaks High School y hoy voy a hablar un poco sobre mi viaje como estudiante bilingüe. Mi viaje como estudiante bilingüe empezó en la escuela primaria en Don Valley Elementary y mis años ahí eran una experiencia que nunca voy a recordar. Ahí tuvimos clases inmersivos y significa que la contento era mitad en inglés y mitad en español en matemáticas y ciencias y todas los sujetos académicos. And that was super cool because I got to learn content and learn Spanish in a way that I feel like a lot of my peers at other schools weren't able to. Learning just like the content, like I remember like geology and stuff about the human body in Spanish was just a super cool way to take in the language and kind of get more of it than I could just see in a Spanish class. Y luego, después de DVE, fui a Summit Middle School y continuó con la programa Duolinguaje y ahí aprendí más sobre la lenguaje, como conjugar los verbos y cosas más literarias. And that was also really interesting to be able to learn the language in a more like formal way and get some kind of insight and just keep working on my skills and keep developing that language and language sense. And yeah, I think that like that was really the beginning for the high school and the y en la escuela secundaria. Aprendí mucho más sobre la lenguaje y cómo puedo usarlo en mi vida real. En adición, mucha práctica con los verbos y con
las pruebas y cosas así para prepararme para usar la lenguaje en esta forma. Entonces, all in all, I think that I had really positive experience with the dual language program. And yeah, that's a bit about my journey as a bilingual student. Thank you. Hola, hoy voy a hablar de los ventajas de ser bilingüe. Estamos estudiando español para casi 13 años y es importante de entender por qué. Voy a separar las razones en dos categorías diferentes: aspectos sociales y aspectos académicos. Empiezo con los aspectos sociales. La primera cosa que noto que es más fácil a viajar cuando estás bilingüe. Puedes hablar con más personas y interactuar con las personas en las ciudades que visitas. La segunda cosa que noto que es que aumenta la conocido de las culturas diferentes porque puedes interactuar con personas que están parte de una cultura diferente. Next, I'll talk about the academic aspects. Learning a second language from a young age can help build connections in your brain related to problem solving. This can help in classes such as math and science, where you have to solve complex problems. Being bilingual can also improve a person's ability to multitask and slow the effects of old age. Additionally, it can help you once you've finished your education. Being bilingual can help you get a job ahead of someone with similar qualifications as you. Once in a job, being bilingual can help you in your job. People who are bilingual tend to work better in a team setting. Along with the social skills, they tend to be more perceptive and communicate more effectively. These are the benefits of being bilingual. As you can see, there are plenty of reasons to study a second language, and for the students, such as myself, who have grown up as a part of the dual language program, these 13 years have been well worth it. Hola, yo me llamo Esteban y yo hablo dos lenguajes y yo pienso que es importante que he aprendido a hablar dos lenguajes porque me ha ayudado en muchas cosas. Yo no he tenido ninguna experiencias donde nomás sabía hablar un lenguaje. Toda mi vida he hablado dos lenguajes y me ha ayudado mucho a comunicarme con mucha gente y a conocer mucha gente también. Yo he trabajado en dos lugares y ayuda mucho a saber cómo comunicarte con dos tipos de personas y saber unos lenguajes que son muy conocidos sobre todo el mundo. Yo pienso que es importante ser bilingüe porque puedes conocer el doble de gente y hay muchas oportunidades que te pueden dar y que las puertas que se pueden abrir. Yo pienso que como fui a una escuela en elemental donde me enseñaban español también, pude usar los dos lenguajes en la clase y había niños que hablaban los dos lenguajes también. Entonces no nomás usaba un lenguaje todo el día. So what I was talking about was that pretty much all my life I have learned to speak two languages. I've never had a difficulty, and I didn't just start off with one, but I started off with two. I went to a school that offered both English and Spanish, and it was good because I could speak two languages at school, not being forced to just speak one. I said that I think being bilingual is important because I have met a lot of people. You meet double people with two new languages. I've worked in different places where I've helped different people
that speak both languages. And, it's just open and given me a lot of opportunities to meet people and get new opportunities. So that's pretty much it. Thank you. Hola, mi nombre es Ivana Gaspar. Hi, my name is Ivana Gaspar y soy Mexico-Americana, and I am Mexican-American. Most of my life, I've grown up being immersed in both languages and now find it to be a great virtue. Yo he crecido rodeada por los dos lenguajes y ahora siento que es una gran virtud. However, this wasn't always the case. De hecho, esto no fue siempre el caso. When I was little, I remember growing up and having to go home after school, and my mom would sit down with me and do at least an hour a day of an extra study time where we would cover literature, history, writing, all in Spanish. Yo recuerdo de chiquita llegar a la casa después de la escuela y mi mamá se sentaba conmigo a estudiar por más o menos una hora más, y en este tiempo de estudio practicábamos la literatura, escritura y la historia, y todo esto era en español. I hated this growing up. I did not enjoy it. I thought, it was too much, and I honestly just wanted to go home and play outside with my neighbors for the rest of the evening, especially after school. It just wasn't something I looked forward to. Esto era algo que yo odiaba mucho de chiquita. No me gustaba porque yo quería llegar a la casa a jugar y divertirme con mis amigos y mis vecinos, pero no lo podía hacer porque tenía que primero estudiar con mi mamá. My mom always prioritized this. Mi mamá siempre lo priorizaba. And I would always find it very difficult. But now I'm very grateful to her because I can say that I am completely fluent in Spanish and I can read and write it as well. Yo siempre lo odiaba, pero ahora le agradezco mucho a mi mamá porque ahora siento que he podido aprender mucho y puedo leer y escribir en español, y creo que es una gran cosa. I also remember not being able to identify fully with one group or another because I was bilingual and Mexican American, and it was something that I had always struggled with. But as I've grown up, I've learned to accept both sides of me and be proud of it. También recuerdo que era algo difícil para mí porque soy mexicoamericana y no me podía identificar ni con un grupo ni con el otro, porque obviamente era ambas. Pero ahora he aprendido a aceptar esas dos partes de mí y de amarlas. I've learned to not let that define me, but to let that be a part of me that I can share with others because it is a kind of bridge. Y he aprendido que soy como un tipo de puente y tengo que amar los dos lados. I'm now very grateful to my mom and my parents for raising me this way. Le agradezco mucho a mis papás por haberme criado de esta manera. Hello, my name's Hunter, and today I kind of want to talk about how being bilingual in Spanish and English has helped me grow as a person and how it's going to help me in my future. Para empezar, yo quiero explicar dónde yo aprendí mi español y cómo hagan cosas para saber español buena y los diferentes tipos de educación que yo recibí. Para empezar, yo estaba en una escuela primaria que se llama Dillon Valley Elementary, y ellos son una escuela que estaban bilingües. Por eso ellos muestran educación en inglés y en español. So basically, I would spend half the year in an English classroom, and then I would spend the other year in a Spanish-speaking classroom. And we would learn common education subjects like science and math, but I would also be learning Spanish. So overall, I was gaining a basic structure and understanding of Spanish, speaking it, writing it, understanding it, all those great things that it comes with. Después de escuela primaria, yo estaba en español desde los escuela secundaria, y ahora yo estaba una senior y este es mi año final de high school. Durante mi tiempo de saber español, dan muchas oportunidades de tener amigos y amigas que hablan español, pero no inglés. Ellos saben que ellos estaban diciendo a mí y pueden hablar con ellos muy fluentes y fáciles. Y
era una experiencia muy buena para mí porque yo pueden hablar con personas que no saben inglés y saber sus vidas y tener amigos que solo hablan español. Fue una cosa muy buena y me gusta mucho para experienciar esta en mi vida. Also, being able to speak Spanish is going to be great, is going to be an advantage for me to have going into my career because I'm going to become a nurse, and being able to speak Spanish with patients and those in need is going to be greatly helpful, as I'll be able to help them and make sure they get the care that they need being a nurse. So, en total, en fin, estaba que, en fin, sabiendo español es una cosa muy buena para mí. Estaba, and I'm very grateful to have this opportunity to be able to speak Spanish and understand it for others. Parece que estas son las cosas que me gustan mucho de español y estas son las cosas que son buenas de ser bilingüe en dos lenguajes. So, thank you for listening, and I hope that my story, is, brings you guys joy. So, thanks. Hola, me llamo Dominique. The advantages of being bilingual for me, I think the main thing would probably be going to Mexico. It's a huge part of my family's life. Y cuando nosotros vamos a México, yo necesito hablar con todas las personas porque mi familia no sabe español y es una buena idea para mí. Es un buen tiempo para practicar mi español y es necesario para estar seguro de dónde nos vamos y qué necesitamos. And I think it's helped a lot because we go to Mexico a lot. And it has helped a lot for my family to say, oh, hey, Dominic does know Spanish, and it's really easy to communicate with the Spanish and Mexican people because I'm speaking their language, so they feel a lot more comfortable with me, and it's almost, you get better service too, and it kind of puts my family's mind at ease that they know and I know that we're in safe hands and stuff like that. And I mean, we trust Mexico, we do a lot, but we also do like to go into town and take the bus, the community bus. Y no es para los americanos que no saben español, porque las personas que viven en las ciudades donde no hay americanos no saben inglés, y eso es porque yo necesito saber español para hablar con las personas, donde vamos, los restaurantes para comer, y es muy bueno que how I know how to do that, and it's one of the things that I think has helped me now and has helped me will help me in the future too, knowing that and just in my everyday life, because we do have a lot of Spanish speakers in America too. So to put their mind at ease saying, hey, I can speak Spanish too, if that's what you're comfortable with, is a really good tactic, especially owning a business or something like that. That is very big. But todas las personas que saben español y están en el programa Dual Language, we almost have a leg up on everyone else, I would say. Y gracias por todo y adiós. Hi, my name is Karen Lozano, and I will be telling you about the advantages of being bilingual. La primera ventaja es que les puedo ayudar a mis papás a traducir en el trabajo en otros lugares. The first advantage would be that I can help translate for my parents at their job or another place. La segunda ventaja sería más oportunidades de trabajo porque vivimos en un lugar muy turístico donde vienen muchos turistas que mayoría de las veces hablan nomás español. The second advantage would be that more job opportunities because we live in such a touristic place and a lot of people who come here don't speak English. The
La tercera ventaja sería que en la escuela cuando hay estudiantes nuevos, mayoría de las veces hablan solo español y a mí me hace muy feliz poder ayudarlos a hablar con un maestro o buscar dónde está su clase. The third advantage would be that majority of the times when we have new students at school, they just speak Spanish, and I like how I can help them find their class or talk to a teacher. Hello, today I'm going to be talking about the many advantages that I've had being a bilingual person in my workspace, at school, and even at home. Yo nací con español como mi primer idioma, luego cuando yo atendí la escuela aquí es cuando yo aprendí el inglés, que es mi segundo idioma, y gracias a eso yo he podido ayudar a mis padres a traducir importantes documentos, también ayudar a mi padre con su compañía. Otra cosa que ha sido una ventaja como una persona bilingüe es en mi trabajo. Yo trabajo en el Super 8 como agente de front desk y como asistente de manager. Hay muchos clientes que vienen al hotel hablando solamente español. Agradecidamente yo puedo comunicarme con ellos para poder rentarles una habitación y asistirlos como yo más pueda. Debido al hecho que yo soy bilingüe y muy trabajadora, pude ser promovida como asistente de manager en un corto tiempo. I was born with Spanish as my first language. Later then I attended kindergarten in the USA, and that's when I learned my second language, which was English. Thanks to the fact that I learned my second language, I have been able to help my parents translate important documents and just really assist them since they are not very fluent in that language. I'm also able to help my father with his company. Another thing that I have thankfully given me an advantage of is my workspace. So I work at a Super 8 hotel as a front desk agent as well as a assistant manager. There are many clients here who come in only speaking Spanish, so thankfully I am able to help them and communicate with them with whatever they need and at my best of my ability. Being bilingual is such an amazing thing because it doesn't only allow you to communicate with others, it also gives you many opportunities, both educational and at work. And I also think that it gives you the opportunity to connect with other cultures that just speaking one language necessarily doesn't in a way. So yeah, that's basically how being bilingual has helped me throughout my life, and hopefully it keeps helping me grow as a person and get better opportunities wherever I go. Hola, mi nombre es Giovanni y me gustaría hablar de las ventajas y desventajas de hablar inglés y español. Las ventajas es tener mejores trabajos, que te paguen más y ayudar a la gente. Es muy bueno también para ir a otros países and just travel the world so you can speak variant languages. Like if I go to Mexico, I won't have trouble understanding o entender a la gente, las direcciones o la comida o la cultura, porque ya tengo conocimiento de lo que va a pasar. Also, if you go to a job and say they only speak Spanish, it would help a lot because you speak that language, and it would be way easier to speak it and understand and to communicate. And same thing with English, because la mayoría de trabajos aquí requieren que hablas inglés. O sea, si eres mesero y quieres ganar buen dinero, necesitas que hablar inglés y ser amable, y pues es necesario en este país y en casi todo lo que haces, tener esa habilidad de hablar en inglés y en español. It's also a good ability to switch off in between English and Spanish, because some people that are Hispanic start to speak in English thinking yet you don't speak Spanish, so you can switch off to Spanish real quickly, and it's just awesome and good in almost every way. But yeah, there's nothing
I don't know why I said there's disadvantages for being bilingual, which because there isn't. It's obviously all good, and it's something that everybody should consider. Y la verdad, muchas gracias por este video y por darme esta oportunidad de agarrar ese stamp en mi certificado, y que tengan buen día. Gracias. Hola, me llamo Teo y voy a hablar sobre los avantajes a ser bilingüe. Hay muchos avantajes a ser bilingüe y el más prominente para mí es la habilidad a ir a otros países y hablar el lengua local. Yo fortunadamente fui a España y otros hispanohablantes lugares en el mundo, y una de las cosas más interesantes de ser en España es puede hablar con los locales. Being able to speak with the local population was really, really cool. It allowed me to truly appreciate what understanding another culture can do for you. And you might understand another culture without knowing the language, but knowing the language allows you to truly feel the culture and get a feel for it that you never would be able to find anyway. Yo soy muy feliz que yo soy bilingüe y tener muchas oportunidades que nunca va a tener sin ser bilingüe. Yo puedo ir a Ecuador con Profe Venas y hablar con mi familia que se toma para 2 noches, y era muy interesante. Being able to speak Spanish and English has just really allowed me to truly develop a love for learning about other cultures and truly understanding other cultures. And it's really just an amazing thing to be able to do. Being bilingual is possibly one of the best things I have in my life. It truly allows me to be a better person and to understand the world more completely, as not just, a society, but as, the world is in total. Hola, soy Raquel Sánchez Marín y voy a explicar cómo ha sido mi evaluación en inglés y en español. So I started speaking English like 4 years ago. So that was so difficult for me because I don't understand nothing when I come here. So I try my best and I start learning English, and now I can speak English and Spanish. Y las ventajas son que uno puede conseguir trabajo mejor, le pueden pagar un poco más siendo bilingüe, and you can make more money, and you can help to other people, like Hispanic people can speak English, so you can help the others explain something or in the other country, like Americans go and you can explain in English, and viceversa, usted puede buscar cosas mejores, y eso es una gran ayuda para también usted aprender cosas nuevas, palabras nuevas, y es muy oportuno en eso, porque cuando you have kids, you can teach them like that your language, and they can become bilingual. So that's so good. Ser bilingüe está bien, no hay ningún problema, y uno puede descubrir cosas nuevas también cada día. Thank you. Hola, me llamo Edwin, Edwin Vela, y yo hablo español y inglés, y yo voy a hablar sobre las ventajas de hablar otro idioma.
Y la primera que tengo es que se puede comunicar más mejor con un hispanohablante o alguien que habla español. A veces es un poco difícil porque a lo mejor la persona es de España o de Colombia y yo soy de México pues tiene diferentes pues maneras de hablar el idioma de español. Entonces a veces se traba uno por decir, pero todavía se puede comunicar más mejor y la mayoría de las veces cuando un hispanohablante o alguien que habla español sabe que puedes hablar español, es como están muy sorprendidos, ¿verdad? Y eso también me gusta de poder hablar este idioma, es que nos conectamos más mejor, ¿verdad? Esa es la segunda, es conexión a la persona que habla ese idioma. So now I'm going to switch to English. So another advantage to this is the second one that I said in Spanish, was you get a better connection with people, because it feels like, you're closer to them, especially if they live in this country which is predominantly English. They feel a stronger connection to you talking to you, and they might feel like a lot more, I guess, comfortable around you just to talk to you because you know their language. So then you guys can, trade ideas or whatever you guys are doing in the same, and whatever language the guy or the person is, comfortable with. So I think those two advantages are super, super nice. They help me connect with people a lot, like I mentioned already. So, yeah. Please join us in congratulating these students on their achievements. Por favor, únanse a nosotros para celebrar a los estudiantes por este gran éxito.